Hi, good evening friends. Today our focus is on phonetics. You know, my dear friends, phonetics is the branch of linguistic science. It is the speech of articulation and the pronunciation and the script of the language. English is spoken as a first language in the United States, United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand and South Africa. You all know that being a teacher and English learner, English lover of English, we should learn the phonetics of English. Unless we learn the phonetics of English, we cannot correct the mistakes of our counter speakers, that is especially from our students, because our children have the great imitation abilities. So whatever we speak, they imitate our sounds, and so that it is inevitable to learn phonetics. Today, the topic, it is in two dimensions. It is concentrated, that is learner's version and teacher's version. Today's concentration is on the teacher's version. That means phonetics is for teachers. Why phonetics is for teachers? Because when we go to classroom, we speak and we read and we teach in the classroom. From the next academic year, we are going to deal English medium transaction in the classroom. So, మనమంతా కూడా ఫోనెటిక్స్ నేర్చుకోవడం ద్వారా వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ట్రాన్సాక్షన్ చేయబోతున్నాము కనుక అది ఒకప్పుడు ఇంగ్లీష్ టీచర్స్కి మాత్రమే అవసరమైనటువంటిది. ఈరోజు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసే ప్రతి టీచర్కి కూడా ఒక రైట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలియాలి. ఒక మిస్ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏమిటో ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. అలా చేయగలిగినప్పుడే మనం క్లాస్ రూమ్లో పిల్లలకి ఒక రైట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ని మనం పలికితే అప్పుడు పిల్లలు కూడా దే హ్యావ్ గుడ్ ఇమిటేషన్ ఎబిలిటీ, సో దట్ ఇఫ్ వి ప్రొనౌన్స్ correctly, they will catch the right pronunciation. If we pronounce wrongly, and they too will get the same pronunciation. So let's see here. Let us read this paragraph taken from a textbook. A friend is like a board which gives support. You observe here, friends, what is that? A friend is like a board. Friend. Here R is pronounced. Here R is mute. ఇక్కడ R ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది, ఇక్కడ R మ్యూట్ అవుతుంది. దీనికి గల కారణం ఏమంటే R ప్రొనౌన్స్ అవడానికి దీని తర్వాత వోవెల్ ఉంది కనుక. R తర్వాత వోవెల్ ఉన్నట్లయితే ఆర్ ప్రొనౌన్స్ చేయబడుతుంది. ఆర్ తర్వాత కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఉన్నట్లయితే ఆర్ మ్యూట్ అవుతుంది. సో వెన్ ఆర్ ఫాలోస్ ఎ కాన్సనెంట్ సౌండ్, ఆర్ బికమ్స్ సైలెంట్. వెన్ ఆర్ ఫాలోస్ ఎ వోవెల్ సౌండ్, ఆర్ is pronounced. So a friend, not a friend. A friend. This is called weak form.
స్ట్రాంగ్ ఫార్మ్స్, వీక్ ఫార్మ్స్ అని మనకుంటాయి. వీక్ ఫార్మ్ అంటే ఒక ఆర్టికల్స్ కానీ, prepositions కానీ, helping verbs, pronouns can be uttered with a small vowel sound, with a single vowel sound. That is, this is not a, it is a friend is mispronounced. That is a friend. A friend is like a bird which gives support, which gives support. So here R is mute. Is like the fireside, like the fireside, like the fireside, which keeps us warm in winter. Warm are silent, winter are silent. So wherever R is silent, you have to we should not utter that pronunciation. Keeps, S is pronounced as sa, gives, S is pronounced as z, because ఇక్కడ మనకి వాయిస్డ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్, వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అనే 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ p అనేది వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ సౌండ్, సో దట్ s is pronounced. సో v ఇది వాయిస్డ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్, సో దట్ ఆ తర్వాత వచ్చే s z పలుకుతుంది. సో కీప్స్, హియర్ అస్, దీని ముందు ఏముంది, వోవెల్ ఉంది. వోవెల్ తర్వాత s వస్తే z పలుకుతుంది. సో ఇది అస్. వామ్ ఇన్ వింటర్, దెర్ ఇస్ నో కాన్సనెంట్ వోవెల్ ఆఫ్టర్ ఆర్ కదా. ఇక్కడ ఆర్ తర్వాత మనం ఏమన్నాం, వోవెల్ సౌండ్ ఉంటేనే ఆర్ ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ఆర్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ వోవెల్, సో దట్ ఆర్ బికమ్ సైలెంట్. We need not be afraid to speak freely in his presence. We need not. So weak form enti, not we. It is we need not. We need not be afraid to speak freely in his presence. Ikkada R palukutundi because after R there is a vowel sound. So we can express our innermost feelings. We can. We am a weak form. అందుకు we అనకూడదు, we can express our innermost feelings. Are silent because there is no after vowel, there is no vowel after that. Innermost, here R becomes mute. Innermost, not innermost. Innermost feelings. ఇది వాయిస్ కాన్సనెంట్. వాయిస్డ్ కాన్సనెంట్ తర్వాత ఎస్ వస్తే ఏమని పలుకుతుంది, జ్ పలుకుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఫీలింగ్స్, నాట్ ఫీలింగ్స్. వాయిస్లెస్ కాన్సనెంట్ p. After voiceless consonant, s is pronounced as s. So hopes. ఇక్కడ s ఏమో s పలుకుతుంది, ఇక్కడ s ఏమో z ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ s ఏమో z, ఇక్కడ s z. So fears, R becomes silent. There is a vowel here, and after vowel, I already explained you. After vowel sound, s is pronounced as, here we identified that. Here is the vowel a, s, z. So all ear. Here is the diphthong. Ear, fears. So s is pronounced as z, fears. He is sure to understand and sympathize. ఇక్కడ s z అని ఎందుకు పలుకుతుంది, s అని ఎందుకు పలకదు? Because there is a vowel and vowel after that. So sympathize with us. So here z. True friendship is enjoyed. Here ed is pronounced as d, d consonant here, and celebrated. True friendship is enjoyed and celebrated for its own sake. Celebrated. Here TED is pronounced as
not celebrated, it is celebrated. True friendship is enjoyed and celebrated for its own sake. There are no ulterior motives or expectations among friends. Motives are, it is not are silent because there is no vowel after that. Expectations after consonant. What consonant is it? Voiced consonant sound. N is voiced consonant sound. After voiced consonant sound, S is pronounced as Z. So, expectations. Among friends, D is voiced consonant sound and it is voiced consonant sound so that it is pronounced as Z. Friends. We count on friends. Again, S is pronounced as Z. We count on friends when our life is at an ebb. We should be equally ready to share with them the flood of joy in our life. So these are all the things that we have to observe while reading a paragraph before the students. So if you read the correct pronunciation, they too get the right pronunciation. So English is the lyrical language and it gives us beauty and enhances our tongue and pronunciation. So phonetics for teachers. As a teacher, we should identify the problems of the learner. We have to diagnose the problems of the children. Yeah, it's true. Because as a teacher, we should be well equipped with everything. So it's not for the learning's sake. So it is for the enrichment of our teacher. We are going to learn today all the things because to understand the problems of the learners, we have to understand the problems in the articulation or the pronunciation. This is mother tongue language. The mother tongue influence is very high. If the children go outside, they speak Telugu with their peer group, they watch movies in Telugu, they watch TV serials in Telugu, they read newspapers in Telugu, and all other teachers speak in Telugu, then how can they learn? So, this is the right opportunity that you have to provide the children to speak and to give them a utmost and large and a very bulk of input by giving a good pronunciation before the students. Designed to solve the problems of the learner. So we have to design to solve the problems of the learner. Why do we learn? We learn phonetics for the sounds of the language. We will know the sounds of the language, how the sounds of the language can be articulated, and what are the sound system, what are the consonants, and what are the vowels and diphthongs, and all these things. We will know that. Not only that, the sound quality of speech, because speech is the fundamental thing in language learning. Listening and speaking. These two are the wonderful skills in language. Writing consists of marks on paper which make no noise are taken in by the eye. ఇప్పుడు మనం ఒక పేపర్ మీద ఒక రైటింగ్ స్క్రిప్ట్ ను మనం చదివామనుకోండి, అది చూసినప్పుడు అందులో ఏం నాయిస్ ఉంటుంది? అందులో ఏమి నాయిస్ ఉండదు, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉండదు. టేకెన్ బై ద ఐ మనం చూసి చదువుకుంటాం అంతే. Whereas speaking is organized as sound taken by the ear. That's why one writer says that, lend me your ears, I will learn your language అని అన్నాడు. మీరు మీ చెవులను నాకు ఇస్తే నేను మీకు మంచి లాంగ్వేజ్ను నేర్పుతాను అన్నాడు. అంటే వినడం ద్వారా ఏది బాగా వింటామో అది వస్తుంది. ఒక రైట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వింటే రైట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది. సో
How can a book which is nothing but simple script on paper help anyone to make your English sound better? మనం పుస్తకం చదవడం ద్వారా మాత్రమే ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్చుకోలేము. అక్కడ సింబల్స్ ఉంటాయి, ఆ సింబల్స్ మనం చదువుతాం. We can't. We have to listen and we have to speak. So listening and speaking are the important skills that incorporate in language learning and acquire good pronunciation. So our children are the great imitators. They have rich imitating technique, and if they listen good pronunciation, they will learn good pronunciation. And that's why it is our responsibility, it is increased our responsibility, because we are going to deal with the English medium transaction from the next academic year. That's the reason that we have to develop the right pronunciation. It's the right time. So if we listen to English as much as you can, you will find your ears sharper for the sound of English. So how can you listen? When you hear properly, such as English news channels, English movies, English stories, and English songs, so that you can get a lot of input to your brains, so that you can improve your pronunciation. Which English? The pronunciation of English varies a great deal in different geographical areas. You know, our pronunciation is different from the American pronunciations, and their pronunciation is different from English pronunciation, that is England and Arabs and Australia. They have their own pronunciation. That means there is a difference of their accent and articulation. That too, only England itself has two pronunciations, such as northern pronunciation and the southern dialect. So northern dialect, and even in Telugu, you know, మన తెలుగులో కూడా 4 రకాల ప్రొనౌన్సియేషన్స్ ఉన్నాయి. తెలంగాణ, ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణాంధ్ర, రాయలసీమ డైలెక్ట్స్ అని రకరకాల. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు మాట్లాడే ప్రజల్లోనే 4 రకాల ప్రొనౌన్సియేషన్స్ ఉంటే, అందున శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం వాళ్ళ యాక్సెంట్ ఒకలా ఉంటుంది. నెల్లూరు మళ్ళీ అక్కడ మరోలా ఉంటుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద నైబరింగ్ లాంగ్వేజెస్. మీరు శ్రీకాకుళం వెళ్తే అక్కడ ఒరియా లాంగ్వేజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, బికాస్ దే బార్డర్డ్ విత్ ఒరిస్సా. అండ్ నెల్లూరు అండ్ విత్ తమిళనాడు, కర్ణాటక and Kerala, bordered with Chittoor. So their accent mingled and merged with other languages. That's the reason that the rise of dialects. We have to accept that, but it is the hindrance. As an English lover, we should not accept such kind of dialects in the language. That's why we are going to learn phonetics. Phonetics gives us good pronunciation and the universal pronunciations. But we need not expect the correct pronunciation in all the situations, in all the areas, in all the regions. And letters and sounds. You know, English spelling is not always easy to know what sounds the letters stand for. You have 26 alphabet and no letter corresponds the same sound in all the situations. For example, మనకి 26 అక్షరాలు ఆల్ఫబెట్ ఉన్నాయి. ఏ లెటర్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఒకే రకమైన శబ్దాన్ని అన్ని వేళలా ఇవ్వదు. మనం సి తీసుకోండి. క్యాట్ లో సి క పలుకుతుంది. చర్చ్ సి చ పలుకుతుంది. అలాగే మ్యూజిషియన్ లో సి ఏం పలుకుతుంది? షా పలుకుతుంది. సో మ్యూజిషియన్ లో ష్. సో
cat, mechanics, car, church. The same way, you observed here village, pretty, city, women, busy. One thing you can observe here, we have 5 vowel letters. What are they? A, E, I, O, U. These 5 letters are pronounced in with different letters in these 5 words. You observe here. Village. What sound is there? Here, what vowel is there here? It is not A letter. The sound is E. Village. Pretty. Pretty. What letter? What? Pretty. Pretty. What is the letter here? E. What vowel is there? E. So letter A is pronounced as E. Letter E is pronounced as E. City. City. Letter I is pronounced as E. Women. Women. Letter O is pronounced as E. Busy. Letter U is pronounced as E. So in all, in these words, E is the vowel sound, whereas the letters represented in the word different. With that, what we can understand, English is a peculiar language that different letters represent different sounds. So we cannot expect the same sound in all the situations. That's why you can avoid this problem with the learning of phonetics.